Masana kiwon lafiya sun yi kira da a ƙara wayar da kai akan muhimmancin shayar da nonon uwa kaɗai ga jarirai. Sannan muna da rahoto kan yadda shan miyagun ƙwayoyi ke barazana ga nagartar ayyuka da ci gaban ƙasa. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a kumban labarai. Sunana Kamila Muhammad Lawal, ga labaran kamar haka. Yayin da duniya ke bikin mako na nuna muhimmancin shan nonon uwa ta duniya, ƙwararrun lafiya da masu ruwa da tsaki na kira ga gwamnatoci da shugabannin harkokin lafiya da su samar da shawarwari da tallafi na yau da kullum na kulawar lafiya ga mata masu juna biyu da ƙananan yara. Hauwa Halliru Haruna na da cikakken rahoton. Bikin ranar shayar da nonon uwa ana gudanar da shi ne duk shekara a tsakanin 1 ga wata zuwa 7 ga watan Agusta, kuma ana ci gaba da gudanar da bikin ne don jaddada mahimmancin shayar da nonon uwa tare da kawo ɗoki ga duk wani abu da zai tabbatar da lafiyar yara. Taken bikin wannan shekarar shine fifiko ga nonon uwa, samar da wani taimako don tabbatar da ingancinsa ta hanyar samar da lafiyayyen yara don gina ingantacciyar al'umma, da take faɗakar da mata masu shayarwa mahimmancin nonon uwa zalla. Masaniya kan fannin ingantaccen abinci da gina jiki da ke aiki da asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni Helen Marcus ta jaddada alfanun shayar da nonon uwa zalla. Nono tana da matuƙar amfani ta ba wai a yaron ne kadai ba, yana da amfani a dan, yana da amfani da uban, yana da amfani da iyalin gaba ɗaya. Ta yaron yana sa shi ya yi girma, ya samu kuzari, ya rabu da wani cututtuka na wanda zai kawo mai matsala. Ta wajen uwa kuma yana hana mata nonon daji, yana sa shi ne first immunization na family planning dinta. Wasu ma a sharuwa ba su a ganin al'ada sai bayan shekara 2. Ta yi kira ga masu ruwa da tsaki da su samar da yanayi da zai taimaka wa uwa da ɗanta kan shayar da nonon uwa zalla, musamman a tsakanin watanni 6 na farko. Kusan mahimmancinsa ba za ku kiyi ba, kuma mahimmancinsa ya fi wanda a ce kana kashe kuɗi kana sayan madaran gwangwani. Mahimmancinsa ba kana da yawo da kayake na shayarwa ba, kan sai ka yi tafiya ka angonka da kai sai yaronka. Mahimmancinsa ba zai sa ka dinga yawo asibiti ta wajen neman magani yaro na gudawa da sauransu ba. Mahimmancinsa kai ma zai na tsare ke daga ciwon daji. So mahimmancinsa ya fi rashin mahimmanci yawa. Mahimmancinsa na da matuƙar amfani ta wajen karawa ilimin yaro a makaranta ma, yana sa shi wannan karawa ilimin, domin menene duk abin da yaro ke bukata yana cikin wannan ruwan nono. A ci gaba da bikin ranar shayar da nonon uwa zalla har tsawon mako guda, ana sa ran mahukunta za su duba tare da kawo tsarurruka da zai taimaka wa mata masu shayarwa a duniya baki daya. Ƙarshen rahoton kenan. Hauwa Halliru Haruna, kumban labarai. A wannan zamani na gasa da nuna ƙwarewar aiki, ana kallon ingancin aiki a matsayin ginshiƙin haɓakar tattalin arziki. Amma a bayan fage, wata barazana mai haɗari na ci gaba da lalata wannan tushe. Shan miyagun ƙwayoyi na ci gaba da durƙusar da ƙarfin ma'aikatan Najeriya tare da mummunan tasiri ga iyalai, kamfanoni da ƙasa ma baki ɗaya. Ali Adamu na ɗauke da ƙarin bayani akan wannan matsala da ke ƙara ƙamari. A ofisoshi, kasuwanni har da asibitoci a cikin dukkan sassan rayuwa, alamomi suna nan da ke nuna sha da amfani da miyagun ƙwayoyi, wanda a da ake ɗauka a matsayin ƙaramar matsala, yanzu ya zama babbar annoba ta ƙasa, yana shiga ko'ina a cikin al'ummar Najeriya. A wani bayanai da hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta fitar, dukkan nau'o'in miyagun ƙwayoyi ana yawan amfani da su a faɗin ƙasa, inda tabar wiwi ke zama mafi yawan a cikinsu. Wannan mummunan yanayi ya ratsa dukkan ɓangarorin rayuwa: masu sana'a, 'yan jarida, ma'aikatan lafiya, ma'aikatan gwamnati da kuma ƙwararru. Da dama daga cikinsu suna cikin masu aiki a ƙasar. Idan aka ce duk waɗanda suke wa'annan ayyuka mafi yawansu sun ba shaye-shaye ƙarfi, to ba za a samu wannan ci gaban da ake bukata ba.
amma illar bata tsaya a wajen aiki kaɗai ba. Shan miyagun ƙwayoyi na ɗora nauyi mai tsanani akan cibiyoyin kiwon lafiya, shirye-shiryen jin kai da tsarin shari'a. Yana cinye dukiya da za a iya amfani da ita wajen ci gaban ƙasa da walwalar jama'a. Iyalai su ma suna biyan farashi mai tsanani, rugujewar aure, matsin tattalin arziki da raɗaɗin zuciya. Wannan wasu ne daga cikin illolin da ke yaɗuwa a cikin al'umma. Masana na ganin cewa magance wannan annoba yana buƙatar haɗin gwiwar dukkanin ɓangarori, ba kawai hukunta masu laifi ba, sai an ƙarfafa hanyoyin rigakafi, wayar da kai, warkarwa da kuma dawo da masu shaye-shaye cikin al'umma. Kullum muna faɗa mutane cewa wannan yaƙi da fatauci da miyagun ƙwayoyin da ake magana ba abu ne kawai na NDLEA, hukumar NDLEA kaɗai ba. Jama'a suna da rawar da za su taka wajen daƙile wannan abin. Yayin da ƙasa ke ƙoƙarin cimma bunƙasar tattalin arziki da ci gaban ƙasa, kira ya bayyana samun al'umma mara shan ƙwayoyi ba kawai muradin lafiya ba ne, abu ne mai matuƙar muhimmanci ga ci gaban tattalin arziki. Aladamu, labaran NTA. Kwararre a ɓangaren tsaftar muhalli ya yi kira ga al'umma da su zage dantse akan tsaftar muhalli domin guje maɓarkuwar cututtuka masu yaduwa da ke tafe da yanayi na damina. Ga cikakken rahoton. Mafi yawancin iyalai na fuskantar kamuwa da cututtuka da suke da alaka da yanayi na damuna, wanda rashin tsaftar muhalli da ruwa mara kyau ke kawo su. Masana sun ba da shawarwari masu sauki da kan guje ma waɗannan matsaloli. Wanke hannu da sabulu da ruwa mai kyau shine kan gaba a kare kai daga cuta da yaduwarta. Amma kasancewar da damuna ruwa mai kyau na wahala saboda yawan ruwan sama. Don haka suna ba da shawara ga mutane suna tanadar ruwa mai kyau domin amfanin gida. Amma akwai buƙatar duk ruwan yadda yake mutanenmu mu rinka kokari wajen tsaftace wannan ruwan da za mu yi amfani da shi wajen koda mu zo mu idan akwai buƙatar mu tafasa wannan ruwan kafin mutum ya sha, ko kuma ya amfani da waɗansu sinadarai kamar irin su, kamar muna da alumin da ake amfani da shi, irin su chlorine da ake amfani da su, waɗanda su waɗannan za su taimaka wajen kashewa wannan ƙwayoyin cutar da suke cikin wannan ruwan da ake amfani da shi. Masana suna ba da shawara akan amfani da banɗakuna ta hanya mai kyau da guje ma yin bahaya a wuraren da suke kusa da magudanan ruwa da sauransu. Wanke 'ya'yan itatuwa da kayan lambu kafin a ci. Wanke banɗakuna da kula wajen zubar da shara zai rage yaduwar cuta. Tsaftace muhalli ta hanyar yashe kwatoci da kwashe bola, wanda rashin haka kan iya cushe magudanan ruwa. Rungumar wannan tsari mai sauki, inji masana, iyalai za su iya kare kansu da 'yan uwansu daga cututtuka, wanda zai sa yanayi na damuna ya zamto lokaci ne na ci gaba ba na jinya ba. Da wannan muka zo ƙarshen labaran. Mu kwana lafiya. Health expert calls for increased awareness for promotion of effective and exclusive breastfeeding among nursing mothers. And correspondent reports on drug abuse, a silent threat to productivity and national growth. Good evening and a warm welcome to Nta Dutse News. My name is Awal Muhammad Kazauri. Now the news in details.
As the world marks World Breastfeeding Week, health experts and stakeholders are urging government and healthcare administrators to integrate breastfeeding counseling in support into routine maternal and child health. Hawa Luru Haruna reports. Observed annually from August 1st to 7th, World Breastfeeding Week is a global campaign aimed to raising awareness, strengthening support, and mobilizing action around breastfeeding and related issues. This year's theme, Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems, underscores the importance of building strong networks to ensure every child gets the best start in life. Speaking during a sensitization session at the Rashid Shakoni Specialist Hospital, dietitian Ms. Celine Marcos emphasized the crucial role of breastfeeding in enhancing both maternal and child health. The breast milk is safe for the child right from the day the child is delivered. The breast milk is the first immunization. Then it protects him from any infections. It protects him from diarrhea. Then give him a healthy weight. Then in Jigawa, we thank God for the awareness because a lot has really changed, quite unlike before when the awareness was less. Mrs. Helen Marcos also called on policymakers, institutions, and communities to create an enabling environment that protects and promotes exclusive breastfeeding, especially within the first 6 months of life. Support every parent, whether being a male or female parent, should support exclusive breastfeeding. Because if we support exclusive breastfeeding, we will be able to bring up healthy children. And then the healthy children will be good children to the society. We also do well in the family. And then if we support exclusive breastfeeding, it will save us from going up and down in the hospital. And then it will protect the children from any disease that is associated with childhood. As the week continues, stakeholders hope the message will resonate widely, leading to improved policies and stronger support structures for breastfeeding mothers across Nigeria and beyond. Hawa Hallara Haruna, NTA News. In today's competitive world, productivity is regarded as a key driver of economic growth, but behind the scenes, a silent yet devastating threat is undermining this very productivity. Drug abuse continues to erode the strength of Nigerian labor force with far-reaching effects on families, businesses, and national development. Ali Adamu has more on this. Raven. In offices, markets, and even hospitals across all sectors and states, the signs are there. Drug abuse, once considered a marginal problem, is now a national crisis, infiltrating every corner of Nigerian society. According to data from the National Drug Law Enforcement Agency, all categories of illicit drugs are widely abused across the country, with cannabis being the most commonly used substance. The alarming trend cut across social and professional classes, artisans, journalists, health workers, civil servants, and even professionals, many of whom make up Nigeria's active labor force. Once this set of people are affected by anything, especially drug abuse, then be rest assured that there will not be productivity at the highest level. There will not be that resourcefulness in that society. But the impact doesn't end at the workplace. Drug abuse places heavy burden on healthcare systems, social welfare programs, and the criminal justice system, draining resources that could be channeled into development and public services. Experts say addressing this crisis requires a multi-sectoral approach. Beyond enforcement, there must be a commitment to prevention, education, treatment, and reintegration. It's not the duty and responsibility of only NDLEA or the security agencies to curb crimes and criminalities, especially that of drug abuse in the society. If you play your role, I play my role, everybody plays his role, definitely we will get out of this mess called drug abuse in the society. As the country pushes for greater economic growth and national development, the call is clear. A drug-free society is not just a health goal, it is an economic necessity. In Dutse, Aladam, NTA News.
An environmental health expert has called on residents to step up sanitation and hygiene practice to help prevent the outbreak of waterborne diseases during the wet season. Kamila Muhammad Lawal reports. For many families, the wet season increases the risk of diseases such as cholera, typhoid, and diarrhea, all linked to